Time-sensitive investigation. And pause the feed up there. Pull up chat. A little pop-out window. And he's over here. Right. Time to learn about some French games. You have 30 minutes. Time-sensitive investigation. Time-sensitive investigation est un projet réalisé en 2 mois par des étudiants en deuxième année de bachelor jeux vidéo. Okay, developed in 2 months by a student. Un robot qui a 30 minutes pour retrouver le coupable. Play as a robot, you have 30 minutes to find the culprit. As a journalist. Hey, incompetent hero. Yeah, there's a lot of these. This one's in French, entirely in French with subtitles. I'm going to do my best to summarize the subtitles when I'm not talking over them. Yeah, this is a student project. It was made in 2 months. You've got half an hour to solve a mystery as a little robot. Find the letter that Edward wrote to someone. Je ne parle pas français. Je ne comprends pas le français. Tu parles l'anglais, s'il vous plaît? Quel âge as-tu? It's also a Steam page. You'll find all the games and the demos, so you can add them to your wish list. Wish listing is very important for indie games. We need a French-only mode, like a mode only. I mean, I can turn off the subtitles if you want. I can just turn the subtitles off and we just gotta deal with French. French Direct, I got that. I don't have to speak French to go, I like that little goblin right there. A roguelike vampire figurant. I'm gonna put the subtitles back on. If a game looks interesting, the blood is your health. Okay. I would like to know what's going on with these games. Sacrifice your health for upgrades. Unleash the power of the night. Yeah, these are all French-developed games introduced to us in French. There is 90 minutes of trailers, plus presumably this 15 minutes of pre-show. So, 105 minutes of Midnight Blood Rush. Yeah, we got over an hour and a half of trailers today. And then there's what? 2 more of these showcases tomorrow? How am I doing today? I'm doing alright. Polquisition recorded today. It went well. I've been editing and uploading all of the individual trailers for the AA showcase today. I still need to subtitle all of the individual trailer uploads. And then I've got to do the audio described ones I've got to edit and upload and subtitle as well, but it was AA showcase work today. Strangely prolific. That sure is a compliment. Colonel Wasabi. Be prepared for me to ADHD and tune out and not register what half these games are. Colonel Wasabi est un projet réalisé en 1 mois par un groupe de 8 étudiants en première année du bachelor jeux vidéo. Developed in a month by 8 university students. Inspiré par un célèbre jeu de société, mais avec plusieurs twists, en plus de son ambiance film noir. Inspired by a famous board game. Is one of the Cluedo characters called Colonel Wasabi in the French version of Cluedo? Is that what they're getting at there? Que ce soit via les audiologues laissés par le tueur pour vous ou l'exploration de la scène de crime qui se fait par des A time loop crime scene investigation? The art style looks cool. Je n'aurais pas pu me résoudre à abîmer cette sublime art. Même si je savais qu'elle s'en voulait.
franchi la seule limite que j'avais imposée. Vous le savez, avec l'AG French Direct... With the AG French Direct, our goal is to highlight French games, but not the only ones with this mission. I'm going to leave you with Florian Verdier, talk about the French calendar for something? A French calendar of video games. Launched at the end of 2024, it lists more than 200 video games that just released, but also ones coming soon. Do you want to know what French games are coming out every month? It's a calendar. You could, if you want games specifically from France. If the fact a game is French is important to you, we got a calendar for that. If you're planning to release a game in 2025-2026, put it on the calendar. I think the French version calls himself Colonel Moutard. I've already forgotten what the Colonel was called in their game. Calendrier, jeu, fr.bsky.social, jeu étant à nouveau au pluriel. À terme, l'objectif est de réaliser une sorte d'interface. Trying to create an interface between developers, members of regional associations, and journalists to talk more and more about French video games. I can respect that. If your beat is specifically French video games. I'll be honest, the fact that a game is French rarely factors into my interest or not in it, but you know. Oh, the third something? Oh, I am too unmedicated to be having to follow subtitles today. God, this is gonna be a mess. Lisa! What are you doing to me, Lisa? Maybe if you were French it would factor in. Oh, for sure. If I were French it would probably factor. Although I say that, the fact that a game was like developed in the UK rarely influences my decision to play it as a person from the UK. Like, if it's a game that's like particularly based on British humour, maybe, but... Ah, en français, je ne parle pas français. Yeah, we're gonna get a lot of that in chat today. Decime, I imagine most of these games will have English subtitles as an option. Like, I imagine most of these will be localized. Bloodbound. Bloodborne. Ici, nous avons affaire au projet d'une équipe composée d'étudiants en 3e année du bachelor jeux vidéo qui avait 6 Third mois pour le year game réaliser. development studio developed this in 6 months. Yeah, okay, so I'm assuming the pre-show is being used for, like, we would like to highlight some university projects that we think are ambitious. That's pretty cool. I am all for making space in your showcase for, like, ambitious, short development timeline projects. Okay, killing, much like that other one with the goblin, killing stuff gets you health back and you can spend health to do big cool things. I mean, like, I've done reporting on, like, I travelled the UK for a while at Kotaku UK doing regional journalism, being like, let's interview a bunch of developers from Norwich and talk about the Norwich game development scene, you know. Playable demos. The stream partners of the event will play on their respective channels. On the topic of demos, here's a trailer. Oh! Merci! This is, Wodatro. I consulted on this game. I was an accessibility consultant on this. You can read a report that was put out on Global Accessibility Awareness Day where I talked, to read about the accessibility recommendations I made for this game. I don't know when it's leaving early access or, like, how long it's going to be in development for, but I believe I'm going to be credited on this game.
I was gonna say I didn't know this was French. I do know this was French. I did an interview with the developers, who were very French. For some reason, I assumed they were French Canadian, but direct, on était tombé sur un dénommé Karimara, un point and click d'exorcisme avec une magnifique I kind of direction want to boot artistique. up Malheureusement, Word pour lui, Atro and quand see on if l'a I'm in the trouvé, credits il devait currently. normalement sortir avant la conférence. Finalement, le titre a été repoussé puisqu'il a trouvé un éditeur, et on s'est dit que ça pouvait être sympa de terminer ce pré-show avec le trailer de Karimara. That's Je vous Discord. tombe dessus et je vous souhaite une bonne conférence à GeForce This is Steam. Oh no, you briefly saw that I've been discussing the Switch 2 with people. Where's Word Atro? Can I open Word Atro without breaking the stream? It's the demo, so the game itself is not out yet. When is Word Atro out? Q2 2025. Okay, yeah, so it was a demo that I played. But I'm going to assume I'm not in the credits yet. I'm assuming I'll be in the credits when it goes out of early access, would be my guess. Yeah, I consulted on Word Atro. There we go. That's Laura worked on a game for this stream. What have you missed? Word Atro. I worked on that. That was here. A game about being a vampire made by some university students. A game about being a goblin who kind of behaves like a vampire made by some university students. A game about solving a mystery in half an hour developed by some game development students. A lot of game development student projects, and now we're out of the pre-show. That's what you've missed. And I'm saying this out loud so that I remember it. I still have 3 AA showcase trailers I need to upload after this showcase finishes. $13, $12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0. I think I counted down from 10 correctly backwards in French. I can do it forward. Backward. French Direct. Games from France. More than 40 games in 90 minutes. Oh, Cairn! I didn't know Cairn was French. Bonjour à toutes I et should à probably tous have et known bienvenue Cairn dans was cette French. 7e édition de l'AG French Direct. Je suis Salomé Lagrelle et je vais une nouvelle fois vous accompagner pendant un peu plus d'une heure dans cette émission consacrée aux futures pépites du jeu Cairn's a vidéo cool français game. et It'd francophone. be really Et il cool faut bien if that avouer que game's le jeu vidéo accessibility français information rayonne was known particulièrement soon. en ce moment. Que ce soit avec Clair Obscur Expédition 33. Oh ou hey, dans Clair quelques Obscur, semaines we know avec about that. Rematch. That's Mais French. notre production Oh, est this is très the loin one de from se the, limiter à ça, et nous avons donc préparé oh, pour vous une belle Sifu? sélection Didn't know d'annonces et de Sifu was découvertes des French. plus variées grâce aux dizaines France, de that studios is the qui Clair ont répondu Obscur à l'appel pour place. ce rendez-vous. Comme Clair toujours, Obscur à has la put fin de French l'émission, games vous on the pourrez map a retrouver little bit. l'ensemble de ces projets prometteurs sur notre page Steam dédiée afin de les wishlister et en même temps d'en essayer une bonne partie puisque plus d'une vingtaine de démos sont Oh. disponibles à l'occasion Demos. de cette AG French Direct 2025. Allez, on sait que vous avez hâte de découvrir les jeux. On Now va you're commencer here for tout the de suite games. avec une première annonce An exclusive. exclusive world premiere. Oh, NH London, anyone worth their salt already knew French swears. Anyone who's learned even the tiniest bit of French should know their French swears. Some nice pixel art, this. That cells might have been French, I don't know. This is pretty gorgeous.
You might want to stop that. That doesn't look good. Fallen Fates. Fallen Fates vise une sortie sur PC, PS5 et les deux Switch. There we et go! lancera It's son our first Kickstarter Switch en 2 fin game d'année. of Summer Games Fest season. A game in which you play as a Tadbulb from Pokemon Scarlet and Violet. I now see it has arms and legs, but I maintain my point. Oh! You probably don't want that to happen to you. I don't know how to quantify this. The way they have drawn the teeth feels very French. And it's not like this is a stereotype of French people. I can't justify why the sort of W-shaped teeth drawing feels French. And now that I've said this, they're not going to show the teeth again, so I can't point it out. Oh. I feel like I've gotten the gist of this one. It's a platformer, you've got a light bulb for a head, you can use it like a balloon. Okay, that's kind of clever. There we go, this is what we kind of needed to get to sooner. You can make your head big, and that has gameplay ramifications. Ah, worm on a string. Wishlista. Avec Cosmic Holidays, Cibo se prépare à un drôle de voyage en 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. Switch. Headbang Club, Death Tower. Death Tower Headbang Club. That's a fun combination of words. Oh, speaking of tactical RPGs, I got back into playing 100 Line Last Defense Academy last night and ended up playing it till like 2 in the morning. I am a little over 30 days in out of 100. Quand le jeu arrivera sur I think I'm like day PS5 et 33 Switch, now. ou maintenant grâce à la démo déjà disponible. Menez vos Endless troupes Legend. dans Endless Legend 2 qui dévoile une nouvelle faction dans cette bande-annonce. Well, that's the thing. I need to try and get through 100 Line Last Defense Academy by this time next week, ideally, which I don't know if I have the time for. But I really need to get it out of the way before the Switch 2 happens. Ils refont surface pour assouvir leur faim insatiable.
L'arène est essentielle au cycle de vie des nécrophages et doit donc être protégée. Okay, it's C'est an pourquoi la RTS and you ruche can be érige the une bug vaste cité faction. au-dessus et autour d'elle. Bien qu'ils ne Protect- possèdent qu'une seule protect ville, the queen. les tunnels des nécrophages s'étendent loin sous la surface, permettant à l'essaim de se déplacer rapidement et de contrôler les régions les plus stratégiques. Rapid movement Même les underground. régions moins Cool. stratégiques nourriront la ruche. Vos unités peuvent And the littéralement Legends is consommer le turn-based. terrain, Ah, okay, en my extraire les apologies. ressources et les acheminer vers la capitale. Chaque armée vaincue, chaque village ou cité réduite en cendres, vous fournira des corps pour alimenter votre économie et améliorer vos unités. Defeat Mais cette enemies, faim eat them, dévorante make implique more que les factions insects. mineures ne sont pour vous que des proies, et vos interactions avec elles sont limitées. Les armées nécrophages excellent dans l'art de submerger et écraser leurs ennemis, chaque attaque rendant la cible plus vulnérable. Leurs unités sont extrêmement agressives, misant sur des capacités qui Okay, very favorisent les dégâts aggressive. plutôt que les survie. Very glass cannon, okay. Les pertes leur importent peu. Chaque victoire engendre des larves, prêtes à évoluer instantanément en forme spécialisée. It's like Civ, but with puissantes Total et War plus battles, redoutables. but C'est à vous turn-based. de faire croître la ruche et de mener les nécrophages vers la victoire. Killing enemies can let you lay lava that will straight away become cool, powerful units. Cool. Paper Sky. Après son passage lors de l'édition 2024, l'avion en papier de Paper Sky est de retour dans la G French Direct. Be the most dramatic paper aeroplane. Why do I feel like this is going to have an emotionally gripping, emotionally devastating narrative to your paper aeroplane journey? Very satisfying looking momentum building. There we go, Switch 2 again. This is the first showcase Paper where Sky we're seeing atterrira Switch sur 2 PC et trailers les deux popping Switch en up. fin d'année, mais une démo vous attend déjà, porte d'embarquement Steam. Can. Hello. Moi, Well, yeah, c'est Antoine, je suis designer chez this The Game is Design. French Canadian. Je suis ravi de vous Okay. montrer quelques images de notre prochain jeu. So this is Cairn. not just games from France. Dans It's Cairn, vous jouez une grimpeuse qui se lance dans l'ascension d'un games sommet que from personne n'avait French-speaking réussi à atteindre. places. Okay. L'escalade dans Cairn est très différente de celle des autres jeux. C'est très réaliste, mais aussi très simple. Vous contrôlez vos membres un par un et vous les placez sur le mur pour progresser, tout en conservant votre équilibre. I'll say it again. It would be Vous gérez cool vos efforts, votre if respiration, Cairn votre had some posture, accessibility comme en grimpant dans la settings vraie vie. that you could find Non, out about méthodique, first et at ça some demande de la sort of persévérance. accessibility-focused place Si vous soon. ne faites pas attention, vous tombez. L'escalade et l'exploration dans Cairn sont très ouverts. Chaque mur est grimpable et vous êtes libre de trouver votre propre voie jusqu'au sommet. Heureusement, l'escalade a un système de checkpoint embarqué, les pitons. Assurez-vous de les utiliser intelligemment car leur nombre est limité. Ah, that Chaque sounds fleur, very chaque volume d'une challenging. paroi peut être utilisé pour grimper. Hopefully there'll be some Si vous trouvez une accessibility voie trop options to difficile, help vous with tombez this. Vous pouvez toujours descendre en Wink. rappel et essayer une nouvelle voie. Pendant votre ascension, il faut aussi survivre. Vous pouvez cueillir des plantes, remplir vos bouteilles d'eau et profiter des ressources This naturelles game de la does seem montagne. very cool. I am genuinely very excited for this Trouvez un game. bon spot et installez votre tente pour préparer un repas de fortune. L'ascension de Camille ne peut pas être accomplie en un jour. C'est une énorme montagne que beaucoup d'autres ont tenté d'escalader auparavant, mais dont personne n'a jamais atteint le sommet. Le jeu a un cycle jour-nuit naturel, et vous devrez décider entre perdre du temps et des ressources au bivouac, ou grimper avec une visibilité limitée. In a world, if only there was some showcase where you La could see météo est aussi accessibility dynamique, trailers et and votre stuff. baromètre vous Perhaps indiquera si 8 le temps days passe. from now, 9 days from now, on Friday, June 6th, Enfin, votre sac à dos le Friday, plus June précieux de 6th vos at 4 équipements. p.m. Il UK, contient 11 vos a.m. ressources, Eastern, vos 8 a.m. pitons, Pacific. votre magnésie et vos médicaments. Même Sam Porter Bridges en est un peu jaloux. It would be cool to see a second look at this game that was very focused on hâte de le voir accessibility. En attendant, essayez-vous à la grimpe avec la démo de Cairn, disponible dès maintenant sur Steam. An accessibility focused thing when games are announced sounds cool. Has anyone thought of doing an event like that? Oh, who knows? Oh, yes, we're an award-winning showcase. Yes. Bien Oh. imagé,
Game Director I'm not being very a secretive. évolué. Ken's going to be in the J'ai le showcase next plaisir week, de and présenter we get aujourd'hui to debut their City accessibility Tales stuff, and it's really Medieval. fucking cool. City It's one of my Tales favorite things in the Medieval showcase next est un week. cosy Is city the builder cool shit we got to plonge announce for dans un Can. monde médiéval riche et coloré. En tant que nouveau monarque, That vous would devrez be faire nice, vos yes. preuves Oh en well. développant votre village jusqu'à en faire une cité Okay, city florissante builder. et pleine de vie. I like how colourful the roofs are. Bâtissez et planifiez votre cité District by quartier district. par This quartier. feels very board game Grâce à in une terms mécanique of devenue unique, how vous we're setting out the autorisant une liberté de districts. forme absolue. Étoile, cœur et patate. Potat? I know Chaque that quartier word. prendra la forme Potato. que vous voudrez et se développera dans la zone que vous définirez. Chaque foyer a ses propres besoins en City Tales. Et chaque quartier sa zone d'influence. En tant que monarque, vous devrez relever le challenge spatial et agencer votre vie Ooh, correctement interesting. autour des 6 Nintendo différents is types listed as d'influences one of the presenters comportant for Summer chacune Game Fest 3 on niveaux June afin 6th. de répondre Ooh. correctement aux besoins de vos habitants. Da-da-da. De leur satisfaction dépendra votre progression pour faire évoluer votre ville. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas seul dans votre aventure. Un sage conseiller et de précieux compagnons vous accompagneront. Leur aide sera cruciale. Les assigner et les spécialiser avec attention vous permettra Are there de any débloquer des showcases bonus on uniques. the 4th Et of the surtout, 6th? c'est avec eux que vous I écrirez don't l'histoire think de so. City Let me have a Tales. look. The 4th. City Tales vient de sortir en Early Um, Access. Nous avons encore plein de contenu prévu dans les prochains mois. Des hameaux pour étendre votre No, territoire, June des 4th there are caravanes, no des escouades de showcases. protection, de l'exploration et même des merveilles. Apple. Merci de m'avoir écouté, Apple Jamila. is no potato. En espérant vous revoir très Yeah, vite pomme de terre. sur City Tales. Then what is okay? Anyone who speaks French, what's the difference between Et potat voici and l'annonce pomme d'un de tout nouveau terre? party game avec des bonbons Chase Tag. Because I've heard both used for potato. Is pomme de terre or patat? Okay, indie Fall Guys kind of maybe. Spicy events. Okay, no, it looks okay. It's one minigame. The minigame is have the crown. Is one a variety? Maybe. Occasionally, we have people who can speak French in the Twitch chat. At the Claire Obscure streams, we had French people. Now I'm like, oh no, what is a patat? Okay, let me try and solve this quickly while on stream. Patat. Chase Tag sortira en 2026 sur PC et In Switch. Dutch, Enfin, patat si on arrive means à French l'attraper. fries. Fried On potato enchaîne avec snack. une autre annonce en exclusivité, avec une expérience horrifique dans un Okay, univers patat is an étrange et hors informal du name temps. for a potato in French. Okay, so I'm guessing pomme de terre is like potato and patat is like taters. Patat. Oh, sorry. Yeah, chat is clarifying. Patat is colloquial slang for potato. It's for French for spud. Yeah. Okay, I understood that about right. Okay, yeah. Well, I knew it was patat is a way to say potato in French because during the Claire Obscure streams we were learning that the big sort of the guardians of the Noko were called something patat, and it was like a sack patat. And it was like, oh, potato sack. It's like they were like potato sack guardians was what was being gotten at. Un sac patat. So I know that patat means potato, but I guess it's pomme de terre versus potato versus spud. Yes, the apple of the earth. Yeah, sack of patats, I believe, was the Claire Obscure enemy. With the potato sacks.
pomme de terre is an apple of the earth, as we all learn in school. Ooh. The Fun Skin Project. I love having fun skin. Tears of Metal est un jeu roguelike Roguelike hack and slash basé sur une Écosse médiévale fictional fictive. medieval Scotland. Vous incarnez un Oh, chef this de is the clan en third-person reconquête du Nil, envahi 3D par un général anglais venu exploiter la Dragonstone, Highlander une mystérieuse roguelike. météorite récemment tombée du ciel. Avec votre armée Yeah, it's à a vos roguelike côtés, vous that's partez kind livrer of, bataille. Dynasty Préparez-vous Warriors-y. à faucher des hordes d'ennemis dans des affrontements épiques où chaque run offre son lot de surprises. Vous enchaînez attaques, esquives et pouvoirs spéciaux Hyacinth pour Hilde? repousser des vagues d'ennemis. Funnily toujours enough, plus I've coriaces. never eaten a Au fil des potato combats, vous raw. I've récoltez never des just emblèmes bitten pour into renforcer vos one. capacités. Ils se greffent à vos combos et ajoutent leurs propres effets uniques, comme par exemple des vagues de corbeaux It is magnifiques, amusing me des seeing vortex such a ou encore very des chaînes de Scottish vitraux. game in the come look at all of the very French things showcase. Chaque clan offre son éventail d'emblèmes pour une façon unique d'approcher les combats. À vous de choisir. Vous perdez ses pouvoirs entre chaque run, mais la progression de vos soldats est permanente. Ainsi, vous pourrez agrandir vos rangs, level up vos camarades et leur attribuer leurs propres Oh, he leveled emblèmes. up, he got a hat. Entre deux runs, retour au village. Là, vous améliorez votre camp, renforcez vos alliés et débloquez de nouveaux défis pour aller encore plus loin la prochaine I fois. like the art style. It's Tears of Metal se very joue aussi jusqu'à reminiscent of 4 the en artist coop. behind like Préparez-vous à Root. semer le chaos en équipe. Or Alors, Oath, prête à board mener games. vos troupes et reconquérir votre île? Tears of Metal, bientôt en open beta sur Steam. Open beta rather than demo suggests to me that isn't a single player game, which makes me disappointed. Oh, Focus! Focus Home Entertainment. This is the one that got shown off as like a hey, we don't have From eye to heart. Silk Song. We don't have Silk Song. What will this do? At a previous Nintendo Direct. A hunger that can Earlier this year, there was a Nintendo Direct that used this as their sorry, we don't have Silk Song. And then there's you again, the little sapling who wished to save the sun. Oh, the narrative stuff Will here you seems give interesting. back what you have been gifted. Repéré par Tenjutsu. Devolver, l'intrigant Tenjutsu vient nous en dire un peu plus sur son Oh, gameplay nerveux. Devolver. Je m'appelle Sébastien Bénard, je suis également connu sous le pseudo Deep Night sur le réseau. Anciennement, j'étais game designer, lead dev sur... Oh yeah, Dead Cells is French. You're Et right. je travaille aujourd'hui en solo sur un jeu qui s'appelle Tenjutsu au travers de mon studio Deep Night Games. Tenjutsu, c'est grosso modo un jeu qui est né d'une game jam il y a presque 4 ans maintenant. Et à l'époque, je m'étais promis I'm de so devenir sleepy. surtout plus bosser sur un rogue, donc j'ai refait un rogue finalement. Tenjutsu, c'est un mélange entre des arts martiaux et. Was this du during the rogue. Volvi Direct, was L'idée, it? c'est de réussir à Ah. faire un jeu dans lequel tu vas pouvoir affronter notamment beaucoup d'ennemis et de réussir à faire en sorte que le combat fonctionne vraiment de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on est un contre plusieurs, quoi. Le point de départ, en fait, c'était une scène assez particulière dans les films John Wick, le John Wick 3 Parabellum, je crois. Une scène de combat. Oh dans un yes, musée Dead qui est Cells hyper and dynamique, the ça permet what beaucoup was de that choses IGN différentes. guy's Je l'ai name fini, that et ce serait reviewed génial, Dead c'est de réussir Cells à and faire un jeu plagiarized dans it lequel on all? arrive à traduire ça, ce côté. Je prends un truc, je le balance sur I've un forgotten ennemi, his je name. réagis, je me retourne, il y en a un autre. Quelque chose de très nerveux en fait. Et donc Tenjutsu est un jeu qui est né complètement de cette idée. IGN's Nintendo editor Pour moi, ça a été de comment on arrive à at the retrouver time. un fil d'arts martiaux
notamment Philip très Mewson. basé sur les films d'arts martiaux. Philip style les Mewson, Jackie Chan, yeah. John Wick, qui est un excellent exemple, ou les Kung Fu Hustle, ou ce genre de film-là. Et l'idée, c'est de réussir à produire ça, de reproduire ce genre de combat et de faire en sorte Okay, que you ça want soit John dynamique, Wick que ça soit combat, but in renouvelable, your que ça soit pixel art game. répétitif. Le jeu produit cette espèce Oh, de that is sensation gloriously renouvelée d'un film fluid d'arts martiaux. animation Donc, for avec des that combats de low boxe, resolution des a combats nerveux. En fait, pixel on se retrouve à character. passer au milieu des ennemis et à en affronter plein. Also, you mentioned Cowboy Bebop as a combat inspiration. That's the one that gets me excited. La petite particularité du jeu, c'est, qui est une grosse particularité au final, c'est que Cowboy Bebop is a great reference for good feeling pour combat. pour le joueur et la joueuse. Et donc on peut construire des bâtiments, on peut aménager des choses qui vont avoir une incidence sur tous les futurs runs à venir. Donc c'est vraiment un mix d'un peu de gestion de ville, d'un peu d'exploration, de combat, d'arts martiaux. La première approche sur Tenjutsu a été d'essayer de concevoir une sorte de city builder à côté, proche de SimCity 1 pour ceux qui connaissent, c'est pas tout récent. Et le jeu en fait dans son évolution. You wanted to build a city builder inside your side-scrolling beat 'em up. I'm certainly not saying you can't, but when you have such a good-looking core combat system, I'd be fascinated by the justification for trying to add a city builder into it. Donc si vous avez des choses que vous voulez partager, des ressentis ou même des envies, too n'hésitez warm. surtout pas, Eh. Summer is happening at me. Quel que soit votre style de combat, Tenjutsu s'échauffe pour arriver sur PC et console. L'AG French Direct est une Lonesome émission pour les Guild. jeux de studios francophones. mais These s'il creatures vous should arrive not de be faire quelques lonesome. They look exceptions pour les adorable. They éditeurs should français. have friends. They Cette should année, be c'est lone Dontnod qui vient nous empty. présenter The Lonesome Guild par les Milanais de Tiny Bull Studio. Oh, don't nod. Oh, these creatures are too cute to be lonesome. Run! Bunny, run! Superpowered creatures. Fight loneliness together. Okay, we're gonna be alone but like together until we're less alone. I should not have stayed up till 2 a.m. playing 100 Line Last Defense Academy. Play the demo. The Lonesome Guild arrivera cet automne sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Et il ne me reste plus qu'à signaler qu'une démo exclusive est désormais disponible afin de mettre Démo fin à cette exclusive? parenthèse italienne. Vous aimez Before le défi ending this d'être Italian revient trip? dans une toute nouvelle version. Which Italian trip? We're in the French Direct. Longe Nouveau. This looks like a satisfying video game. I'm surprised that this gun is just a gun, because it really seemed like it was going to be like a portal gun or some sort of platforming
puzzle gun? No, it just is a gun. Oh. I have to get the office window open shortly. It is too warm. Demo responsible. I'm gonna take my shoes off. It's too warm. Demo on Steam now. Deadcore redo. Place à une nouvelle annonce de jeu avec Lava Lava Loop, Loop, qui music en driven profite 2D aussi pour shooter. dévoiler les coulisses de sa création. Beautiful game I will be terrible at. I would watch people play this. Too much going on for me to keep up with. I enjoy the piano keys with a hook on the end. Bonjour, As an je suis arm. Hugo Rigaud, le créateur de RLOop. Moi, j'ai une formation d'illustrateur, donc au démarrage d'un projet, il y a beaucoup de croquis pour poser l'univers visuel et les idées de gameplay. Et ensuite, je crée les personnages et les décors sur Illustrator avant de compiler le tout dans Unity. I love that person's On est ici sketches dans un have the univers futuriste où les coloring machines quality représentées par of cette me, centrale a électrique very géante en forme de uncoordinated pensée, can't draw person. imposent leur rythme effréné à la Terre. I'm like, oh, well, that Avec makes un me premier believe I could do système art. qui vont se battre pour restaurer l'équilibre de la planète. Ma première envie sur Lava Loop était de faire un shoot 'em up très simple avec 2 boutons, gauche-droite. C'est en fait un Space Invader, dans lequel le joueur se déplace colonne par colonne dans un univers steampunk avec un style très jeu d'arcade. Le déplacement saccadé m'a vite amené à l'idée de rythme et de danse, et j'ai petit à petit ajouté des mécaniques inspirées des jeux de rythme. Par exemple, si le joueur se déplace sur le temps, il lance un rayon musical. Sur les temps forts de la musique, tous les 8 ans, le joueur qui saute au Why bon are you moment lance 5 gendering rayons the qui deviennent player? plus puissants. En You continuant have a à jouer un female rythme sans protagonist s'arrêter, from what I la can jauge de tell. puissance Why did you augmente, et assume on le voit changer de when the couleur player, comme sur when les he spots de does la this ville as the player? Le jeu en rythme n'est jamais pénalisant. Le but Don't est d'entraîner le joueur gender dans the une player improvisation male musicale et with, visuelle, particularly with a qui sera female à la fois protagonist. créative et destructrice. L'idée derrière tout ça, Okay, c'est de you've got montrer la multiple création playable artistique, characters, I la guess. musique, la danse, comme des armes pour se battre contre la monotonie des machines. The monotony Au of the niveau level design, à machines. chaque arène, j'ajoute des nouveaux ennemis, de nouvelles dispositions du plateau, des nouvelles compétences, des boss détonnants dans des décors nouveaux. J'aimerais que le joueur soit surpris en permanence dans un spectacle visuel à la façon des jeux d'arcade. Au final, c'est une fable écologique sur l'accélération de nos vies par la technologie, I might sur la have to try and destruction de get la the nature, mais office aussi window un open. éloge de la créativité I'm too artistique et warm. musicale. Côté son, je suis accompagné de Forgive me Raphaël a Joffre moment, à la musique et chat, Romain while Reynal I au sound design. dance around my À part ça, je suis en studio solo lights sur ce to projet depuis plus de 2 ans, et je get le some dévoile fresh ici au air grand jour. into Donc si ça vous a plu, the office. n'hésitez pas à soutenir le jeu et à venir le tester via les playtests Steam que je viens de lancer. Merci beaucoup Oh. à l'AG French Direct pour l'opportunité et à bientôt. I did it. I got fresh air in. My PC is right in front of the window, which means getting my slightly stiff window open is awkward. I don't think there's classical gender-neutral pronouns in French, Vous avez pu unfortunately. voir de nombreux projets jusqu'à présent. Well, mais there le plus should important, be. c'est de jouer. Voici donc une sélection de titres jouables dès I mean, just maintenant. don't use the player. Ils Say sont you. disponibles en You accès do this. anticipé, sortis depuis quelques heures, ou bien nous propose une démo exclusive pour la G French Direct, comme c'est le cas Work pour le around premier it. jeu, Apulse. Redécouvrez le flipper sous un autre jour avec Apulse. Mélangeant jeu de tir, roguelite et flipper, le jeu vous emmène à protéger better. votre vaisseau au milieu d'une guerre spatiale. I'm not just circulating the warm air now. The warm air has somewhere to Prête à go. attraper That's des good. insectes? Oh, Bienvenue Kabuto à Park. Kabuto Park. This is Un out lieu now. incroyable où vivent des Or a demo's intégrés du out monde for it entier. now. I Préparez-vous have au this combat. downloaded. I haven't played it, but I've Choisis ton downloaded the équipe demo et for montre this. aux autres enfants que We tes saw enfants, this ce sont vraiment in- les plus forts au sumo. One of the other shows. Nova Hearts est un jeu de dating avec des combats stratégiques au tour par tour. Nova Hearts Un is a jour, dating la ville et sim. ses habitants se sont brusquement You, transformés. you y transform into compris magical vous et vos groupes girls. d'amis. Vous êtes devenus des
Is this the one that I think it is that's very queer? This might be a very queer French one. Tout en reconnectant avec votre ville d'enfance et en explorant de nouvelles relations. It might have been in the Black 6-1 One Blood indie Brothers est un showcase, jeu yeah. vidéo directement inspiré par les premiers Rainbow Six ou Ghost Recon et est actuellement en accès anticipé sur Steam. Black One Blood Brothers. It's a very realistic looking gun. Oh, we're done with that one. Signé par les petits Frenchies derrière Windblown. It's a roguelike, you have a very big sword. En solo ou en coopération en ligne jusqu'à 3 One joueurs player or up et to 3 affronter la menace players. grandissante du Fight Vortex. against the Vortex. La It has the sortie LGBT complète tag on prévue pour Steam, yeah, 2026. okay, cool. Solcesto est un Solcesto, roguelite tactique et The frénétique dans lequel roguelike, il you faut rig truquer luck la in your chance. favor. Choisissez un héros et enfoncez-vous dans les Chase profondeurs the du sun. donjon à la recherche du soleil. Objets magiques, malédictions, pouvoirs Magic et items, autres curses, rencontres powers, vous odd aideront à encounters will modifier bend le randomness hasard to your pour qu'il soit will. de votre côté. Ooh. Disponible dès maintenant sur Steam en Oh, accès that's anticipé. interesting. Cosmotion The Endless Sea est un magnifique jeu d'exploration sous-marine Underwater entièrement exploration dessiné game, et animé à la hand-drawn, main. hand-animated. Il vous plonge dans l'univers d'une planète entièrement recouverte par les eaux où les humains survivent sur de minuscules îles. Humanity clings to Le survival jeu on nous tiny dévoile un scénario islands. riche et plein de rebondissements Iki. dans lequel vous dirigez Iki, un jeune garçon aux commandes de son bathyscaphe. Babyscaphe? Cosmotion The Endless Sea a sortira sur bathyscaphe. PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 en 2026. Ah, another Switch 2 game. So many Switch 2 L'événement est games jouable today. Dès maintenant pour l'événement. Definitely we're kicking off Et en everything parlant de comes jeux to qui Switch sont déjà 2. jouables, Jump the Track Era sort of aujourd'hui trailers. et partage son trailer de lancement. Didn't Zilla just do a preview of Solcesta? Maybe. Possible? This art style's really familiar. Have I seen a press release about this game? The art style's cool. I like that it was a character with Vitiligo. Make the right choices. Fight the power. Oh, this is story mode Peggle. Yeah, I have seen this before. This is a choice-based adventure game that also is a Peggle RPG. Dump the Track. Action arcade comedy out now. I've seen that at some point in the past and I thought it looked cool. Oh, I don't like dogs, but that dog is wearing a hat and has a book on its back. It's such a learned dog. Bonjour, c'est Loïc d'Ultimo Disco. Nous sommes un studio de 5 personnes, lyonnais, et nous travaillons actuellement sur Shepherd, un jeu dans lequel vous jouez des chiens. Sheepdog C'est un Shepherds. party game coopératif qui Shepherds. a la particularité d'être cosy. Le but, c'est de passer un bon moment avec ses potes ou sa famille, mais pas de s'embrouiller avec. Il y a plein de races de chiens à débloquer et des tenues incroyables pour les customiser. There are too many dog N'hésitez pas à breeds aller to faire un tour unlock. sur notre page Steam, et tout de suite, je vous laisse avec notre tout nouveau trailer. Woof woof. Unparty game. A co-op party. Oh, a co-op, friendly co-op party game. Herd sheep to collect their wool. Not new styles. One of those looked very, like, bluey. Play at your own pace. Okay, this is kind of cute. Some of these breeds I do not think are regulation sheepdogs. Coming this year. Oink oink. Crown Gambit. Who killed the king? Discuss it.
Choose the kingdom's fate. Draw tarot cards, make choices, new skill cards. What will you sacrifice for the gods? Okay, it's a deck builder? Explain to me what genre of game you Bonjour, are. je suis Gobert et je suis directeur Hi, artistique sur Gobert. Crown Gambit. Aujourd'hui, chez Walrus Games, on est ravis de vous présenter pour la première fois le gameplay narratif de Crown Gambit. No, don't show me the narrative trailer. Explain to me your genre. Vous incarnez 3 paladins. Are you au cœur just a d'une guerre deck de builder, succession, or are you something else avec as le well? partage de It was sauver un hard to royaume médiéval tell. d'une crise politique sans précédent. Vous devez choisir votre camp parmi les familles nobles pour décider du prochain roi et écraser quiconque se tient sur votre chemin. Crown Gambit, c'est un genre de thriller politique médiéval, où chaque dialogue, chaque chemin, chaque pas est une opportunité de choisir votre propre voie. Is this an inscription? This might be an inscription. Seulement une partie de l'histoire et This du might be mystère an du royaume inscription, de you're Mordor. correct. Par exemple, vous venez d'entendre une explosion sourde venant des tréfonds de la maison d'un noble que Oh. vous explorez. Pulled Est-ce que vous something in my choisissez shoulder de while questionner le maître sleeping du last lieu ou est-ce night? que vous décidez plutôt d'aller investiguer par vous-même? Vous n'aurez pas le temps de faire les deux et chaque voie vous apportera des réponses différentes. Yeah, you make choices it runs Décidez the quel chemin narrative. prendre et laissez les autres secrets pour une autre run. If you choose one path, you'll have to wait till another playthrough to choose the other path. Yep, that's how Même choice-based votre games façon de work. combattre aura une incidence sur le scénario de Crown Gambit. And the Vos paladins choices you peuvent make utiliser leur branch relique things in sacrée ways pour that appeler à eux change la the grâce story. Yeah, ancestrale that's des how dieux pour châtier leurs ennemis. choice-based Les attaques narratives surpuissantes work. vous aideront à prendre le dessus si vous vous trouvez dans une position difficile, mais elles feront aussi monter votre barre d'influence ancestrale. Ancestral influence. Ce système de narration, s'appuyant sur le choix, fait en sorte que chaque run du jeu soit complètement différente. Donc des ennemis puissants peuvent devenir des alliés utiles, de nouveaux chemins peuvent s'ouvrir et même les personnalités de paladins seront affectées par les réponses que vous choisirez. Le pouvoir est une arme à double tranchant. Power is a double-edged Et les dieux ne sword. repartiront pas aussi You might have to facilement que vous forfeit les some avez of your free constructifs. will for L'influence power. ancestrale vous donne des bonus de combat permanents, mais vous fait You aussi might get perdre le permanent contrôle de vos boosts choix in combat, dans des but lose clés the de ability l'histoire. to make decisions for yourself in Faites key attention, moments. ça pourrait vous forcer vers des chemins imprévus. Okay, you et can become more powerful by sanglants. sacrificing some of your autonomy in the dial of Découvrez le choices. destin d'Alisa, Rollo et AL cet été dans Crown Gambit et n'oubliez pas de wishlister le jeu sur Steam pour en savoir plus. La guerre pour le trône débutera le 18 juin sur PC et, pour les plus impatients, la démo vous attend déjà sur Steam. Other skin. Explorons la planète Don't like Dozerskin this avec skin de anymore. nouvelles images de gameplay. Welcome to French Returnal. Oh. You absorbed the bug's powers. You are the bug now. I don't know what bug you absorbed there to get the magical telepathy to rebuild a bridge. Oh, big frog tongue? This is at least the second skin named game in the showcase, yes. La démo Dozerskin est déjà disponible si vous souhaitez l'essayer avant sa sortie cet automne sur PC et console. Allez, maintenant, on va prendre un peu de Elmin. hauteur avec l'annonce d'un nouveau jeu, Elmin. Elmin Ring. Salut tout le monde, je m'appelle Julien. Can you tell I'm warm and sleepy? I've defaulted to the first pun that comes into my head is the first thing I say. Plusieurs années sur notre nouveau jeu Elmin. Elmin. Elmin est un jeu de plateforme à la première personne. A first-person dans lequel on explore platformer, les ruines submergées explore d'une submerged civilisation disparue ruins. avec l'aide d'un oiseau géant nommé With the Elmin. help of a bird called Elmin. Elmin est prisonnier de ces ruines oubliées car il ne peut pas voler seul. Elmin is Sans trapped vent, il here. perd progressivement de l'énergie jusqu'à disparaître lorsque celle-ci s'épuise
ou lorsqu'il touche le sol. En explorant les ruines, on pourra collecter diverses reliques et réactiver d'étranges mécanismes laissés à l'abandon depuis des siècles. Le peuple qui habitait autrefois ces îles était en effet parvenu à contrôler les éléments et en particulier le vent. Ce vaste réseau de ruines est aujourd'hui comme figé dans le temps. Les étranges mécanismes se sont arrêtés, les vents se sont dissipés, The winds have et seul Elmin dissipated. demeure piégé dans ce Elmin monde. is trapped here because there's no wind. En dehors des phases de vol, Outside Elmin of the guide flight le joueur à travers phases, les vestiges, goes il through semble the vouloir ruins. l'aider à ramener les vents disparus. Help get the wind back. Pour invoquer Elmin, il suffit de se laisser porter par le vent. Oh, that's cool. Simply jump into a wind current and the bird will catch you. On alterne ainsi sans transition entre phases de plateforme et phases de vol qui permettent d'atteindre de nouvelles zones de l'archipel. That's a neat way of getting back on the bird. Au fur et à mesure de l'exploration, on en découvrira petit à petit un peu plus sur les liens Something entre about les the ruines, specific way the camera is Elmin moving et in les this mystérieux first-person game objets is qui nous ont amenés dans ce really monde not oublié. helping with my being sleepy. The motion sickness is not having a good time. On espère que ce premier aperçu du gameplay d'Elmin vous a plu. On a encore pas mal d'autres mécaniques de jeu à vous montrer. Comme celle-ci par exemple. Si vous voulez en savoir plus, suivez Dejima Games Yeah, a little sur bit les of réseaux Mirror's Edge sociaux. to this, I can Et see surtout, that. soutenez le jeu en l'ajoutant à votre wishlist sur Steam. Merci et à bientôt. I don't think it helps that the music, the dialogue keeps going away, but the music is just Il est very l'heure de calming réunir and votre washing équipe over pour me. I'm like, déclencher- oh yes. Chez le Fish Have a Stick nap. Protocol. Fish stick protocol. Here we go. I need something to wake me up a bit. I need something I'm gonna fall asleep less to. I assume this is co-op, given, yeah, how many of these creatures we're seeing. Go collect resources and treasures and bring them back alive, I guess. Up in the portal. I like that you can place all the treasures you brought back on the plinth and things. That's cool. Votre mission risque d'être très Come on, compliquée Laura, wake selon up. vos alliés, mais celle de Fish Stick Protocol est de sortir cette année sur PC. Abiding Bridge présente. Vous êtes passé à côté du phénomène indé What du moment. Atro? Découvrez World Atro, un mélange audacieux I entre helped Scrabble work et on this Balatro. one. I've talked about Créez des I mots talked about puissants, this at the déclenchez start des of the combos stream. délirants et préparez-vous I à was entendre an votre accessibility latin, consultant votre on anglais this ou game. une autre langue, car World Atro vous permet aussi Very de progresser dans votre recently. apprentissage des langues étrangères. Et ça sort bientôt. Balatro, but Scrabble. Rien ne se perd et tout se transforme dans Steve's Warehouse, une fusion explosive entre Steve's Suika Game, Warehouse. la construction de deck et le Deck building roguelike Ici, Suika vous combinez game. pas que des fruits, mais aussi des animaux, des planètes et même des bus pour créer un deck chaotique. Provoquer des effets surpuissants, créer des combos insensés et affronter Gumba? des boss Yeah, I impossibles believe the dans des developer arènes of Word plus folles. Atro, his nickname Une for centaine himself d'objets et des is dizaines de Le classiques Poulet, rendront votre expérience the chicken. unique. I don't remember why Pourquoi his composer un nickname for mélange himself is d'étonnants. the chicken, but the developer of the game does Envie call d'un himself Survivor's the Life tout chicken. mignon? Dans Shumini Tiny Army, invoquez une Shumini armée de Tiny petites Army créatures is a adorables vampire pour repousser survivor. des vagues de démons de la forêt.
Chaque Choumini a son propre comportement et c'est à vous de bien gérer votre escouade pour former une force inarrêtable et survivre le plus longtemps possible. Trouver des synergies toujours plus puissantes, explorer la forêt et triompher de la chamane I think the diabolique. chicken only works as a Choumini nickname if you're actually very brave and confident exploser à and l'écran. willing to stand up for your friends. Et voici Random Mice, le roguelike tout pipou où chaque Random partie Mice. mélange les objets et les surprises. Your mice. Lapins, fusées, briquets, à chaque run un nouveau défi avec de nouvelles Ah, combinaisons. find stuff, do Et stuff, de nouvelles galères. randomized. Et c'est une exclusivité mondiale pour l'AGFD 2025. Ah, et le jeu n'est toujours pas sorti? Oui, bon, ça a pris un peu de temps. C'est vrai que j'ai commencé ce projet en 2018. I started mais je this peux game in enfin dire qu'il est 2018. prêt. Et c'est notamment grâce It's au ready. Leur équipe m'a aidé pour ce qui est playtest, traduction, They et plein helped d'autres me trucs. with Mais making j'ai enfin it. pu me concentrer sur le dev du jeu sans avoir à créer une société. Et je suis pas le seul à être accompagné, il y a aussi tous ces autres jeux. There have Dans been a lot Space of these Drilling developers. Station, gérer une station de forage Space sur une Drilling planète lointaine Station. et exploiter ses ressources. Go to a faraway planet Incarner and un détective exploit privé its dans My Own resources. Murder, où une star de la In musique My Own vous demande Murder, a d'enquêter music sur star son asks you propre to meurtre. investigate their own Voyager murder. dans le San Antonio Oh, sombre des that's a années cool 70 concept. et démêler mensonges et vérités avant qu'il ne soit trop tard. Dans Imperial Grace, chacune de vos décisions, qu'elles Oh, soient politiques not ou amoureuses, specifically façonneront le related destin. to this showcase, but a fun fact I can share. To a T, the game that I'm going to be streaming later this evening, the one for the Katamari Damacy creator, about being disabled, but you have T-pose arms. That game has no genders in it, and you cannot be a white person in it. You have character creation abilities, but none of those character options are be a white person, and I think that's fucking great. More games should just actively refuse to give you the option to be white. Unique garantie à chaque partie. Sortez vos rollers, il est temps de découvrir Poem Ex Machina et son gameplay. Ooh, I love me a good roller skating mechanic in a game. Ooh. Well, like this. Oh, I love a good claw-based melee combat system, claws and dashing combat system too. OMX Machina. Dans Poem Ex Oh, Machina, in the vous pouvez machine. utiliser les compétences de votre personnage Gather pour clues. récolter des indices et percer les Unravel secrets supernatural surnaturels qui frappent la mysteries. ville. It looks indie and janky, but I love the sense Un of mélange momentum on it. d'exploration à grande vitesse, d'acrobatie et de combat. That is a frankly excessive number of mid-air jumps. I love it. I care not for Alliez realism. agilité et Give me mobilité this pour shit. éliminer les menaces, mais toujours avec style. Ooh. This has a demo. Okay, that's good. Poem Ex Machina prépare ses meilleurs tricks et combos avant d'arriver sur PC au printemps 2026. Okay, I'll wishlist this. Oh, we saw this Is it relevant? 6-1 indie. All right. You lent your charger, but you never got it back. Your dog dropped a turd on the rug. Ghosted after they said, let's catch up soon. Subjection! No more excuses. It's time for real justice. Cut! That's the one! Oh, those lunch burritos were a mistake.
definitely one of these games where you would need a large group of people who are willing to embarrass themselves, like committing to the roleplay of it. You need quote-unquote improv friends for a game like this. Oh yeah, it'll scale down a bit, but the problem is mostly meeting the right kind of people, I think. Ce que vous venez de voir n'est pas un rêve You can't fiévreux, have the mais kind le of person dernier who's going to trailer freeze du up déjanté when Guilty expected as to Such qui sort improv. demain sur PC. Ako no Himitsu, Ocean of Secrets. Oh, that sure is some quote-unquote JRPG music. That music, despite me having not heard it before, manages to feel nostalgic quite impressively. This looks and sounds great, but I feel like a good solid 30-40 seconds ago, I got the gist of this trailer. Like, I don't think the trailer being longer is giving me more reasons to like or dislike it. It really feels like they had a length of piece of music and wanted their trailer to last the entire length of the whole piece of music, and are extending the trailer to be as long as the music is and not cutting the music down to match the trailer length. Because, like, I've seen enough of this that I'm like, oh, demo available. Yeah, I'll play a demo for this. Avis aux nostalgiques de la Game Boy Advance. Yeah, Takuya GBA Himitsu, era, Oceans correct, of yeah. Secrets sortira fin 2026 Late sur PC et 2026. Bonaparte, A Mechanized Revolution, Bonaparte? est un jeu hybride qui mélange bataille tactique et Woke, stratégie you politique. can be a Lady Le jeu Bonaparte. débute en juillet 1789. La révolution politique, amorcée 2 mois plus tôt par la convocation des États généraux, est soutenue par la colère du peuple. Bonaparte, yeah. Après plusieurs semaines d'émeutes, la milice populaire prend d'assaut la forteresse If de la you had a Bastille, trans symbole de woman la répression of that character libérer les who prisonniers no politiques longer et séparer had, des réserves you know, their de birth cuirassement et de genitals, munitions. would they and Tant their que soldat birth genitals royal, now be vous êtes envoyé pour soutenir la garde have aux commandes d'un Bonaparted colosse. ways? Et là, un premier choix There you go, idéologique that's my se best présente. joke today. Vous They pouvez suivre les Bonaparted ordres ways. ou vous joindre au peuple. Les batailles tactiques sont inspirées de classiques tels que Fire Emblem ou Advance Wars, et il faudra exploiter le positionnement et les capacités de chaque unité pour dominer le champ de bataille. Un système de morale impacte directement l'efficacité des attaques, et les colossi sont soumis à un système de chaleur généré par vos actions et les dommages subis qu'il faudra surveiller au risque de subir des dégâts supplémentaires. Une fois la bataille remportée, la partie stratégique peut commencer et un second choix majeur s'offre à vous. Hey, you win the fight, then you have to Vous choose pouvez alors choisir de rejoindre la famille okay, et de factions. modérer, rétablir l'ordre et And fonder that'll une branch the monarchie narrative, okay. constitutionnelle, ou Robespierre et les Jacobins, qui œuvrent pour la création d'une république démocratique par la terreur.
Sur la carte stratégique, chaque tour vous permettra d'effectuer diverses actions. La conquête de régions permet d'accroître la génération de ressources et de les développer en construisant des infrastructures. Vous pouvez aussi recruter officiers et unités, ainsi que déployer de nouveaux colossi. Et vous pouvez lancer des actions de propagande pour augmenter le soutien de votre faction ou endommager celui de vos ennemis. Car dans Bonaparte, la population de chaque région divisée Okay, we're en 3 two-thirds of classes the way through sociales this, and est similaire. I am struggling to C'est stay là que la awake. stratégie politique You gotta improve the pace of your showcase, La convention AG nationale French. vous permet de soumettre et You influencer gotta le get vote this de a little nouvelles lois snappier. qui auront un impact sur le gameplay. Vous pouvez par exemple étendre le droit de vote pour accroître votre nombre de sièges lors des élections. Ou encore, permettre la conscription massive de nouvelles unités. Corruption, Créer une force you can militaire conscript more units. Chaque partie sera rythmée par des événements narratifs majeurs. There will be story inspirés de l'histoire, moments. comme la fuite du roi, Sort ou of based le on coup d'État history. supporté par les puissances étrangères. Vos choix réécrivent l'histoire. Changement d'ambiance avec Species Unknown qui nous dévoile de nouvelles Species images Unknown. exclusives. Co-op alien? Go on a ship, hunt the alien, get out? Yeah, we got the hand trackers and whatnot. There we go. That was a trailer. I got a sense of what was happening. In out, bish bosh. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour participer à la bêta fermée de Species Unknown qui débutera le 17 juin. I looked away for a second. I'm playing as Toast. Deliciously sweet and appetizing levels. Old school platforming with a modern twist. What is the modern twist? Is it that I am bread? Am I French toast? Spreading sweets on my face, I can do all sorts of things. Pardon my French toast. Okay. You can be chocolate French toast and get strong chocolate arms. Put honey on yourself, you can climb over the walls. Soak up custard cream. And spit it out. I did have some very nice French toast at the weekend. I saw a friend for their birthday and had pancakes and French toast. It was very pleasant. Pardon my French toast. I feel like that name is a pun in French that hasn't quite translated to English. Okay, I guess the pun is pardon my French. Pardon my French toast. Avec sa démo exclusive à l'AG French Direct, ou plutôt à l'AG It's because they've French highlighted the Direct. word toast in fancy text. I felt like that was part of the pun they were playing on. But no, it's pardon my French toast. They've just put the emphasis in the wrong places. Turtle Beach. Buy all of the gamer equipment. All of the gaming audio.
Hell is us. Oh, this is not Death Stranding 2. This is the one that every time I see it, I think it's Death Stranding 2. Dans Hell is Us, le joueur incarne Rémi, un homme bien décidé à en apprendre plus sur son histoire et ses parents en cherchant à rejoindre son pays d'enfance. Difficile d'accès en raison d'un pays coupé du monde et ravagé par une guerre technology civile, over his Rémi shoulder. parvient quand même à y pénétrer. Dans ces terres hostiles, Like, où you l'on can't tell me dispose this pas de doesn't look minimap like ou de Death marqueurs pour Stranding se repérer, 2. aider notre héros à tenter de comprendre ce qu'il se passe, notamment en parlant aux personnages qu'il croisera. Classics, I'm afraid. Unfortunately, I only happen to know one of their dreadful compositions. Hey, did you see where the white trucks went? I watched the white trucks drive away. They took the road that turns behind the hill with the ancient monuments. We can see them from here. Toutes les informations sont ensuite retranscrites dans le datum que l'on peut consulter à tout moment pour faire le point. Outre l'exploration et l'enquête qu'il mène, This Rémi combat va does aussi look devoir very se battre satisfying. face à des créatures paranormales amenées par la calamité. I like the amount of glowy things in my dash attacks as I fight off the Spot from what was it, Spider-Man into the Spider-Verse, Beyond the Spider-Verse, whatever the most recent Miles Morales animated film was. This is just the villain from that. Enfin, Rémi va être amené à se creuser les méninges. Remy will need to rack his brain, solve big boy smart De nombreuses puzzles. énigmes et puzzles lui barreront la route, où l'observation des environnements et l'aide fournie par le drone apporteront bien souvent la clé. On espère que ces nouvelles images exclusives de Hell is Us vous ont plu. Rendez-vous le 4 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Coming out Series in pour la sortie. September. Red Rabbit presents a game that is doing that dot matrix visual effect that makes me think of the Playdate. Don't forget to buy a present for the boss. Based on a true story. How based on how true a story? 24-hour surveillance and TV heads. I don't know how real events this is. Didn't you have a TV head, Laura? I mean, not recently. Stop dreaming and get back to work. Been here for a very long time, friend. You're a piece of shit. The music in that trailer was Happy Birthday, brackets epic version. Lifelong a un cadeau pour vous, puisque sa démo est désormais disponible. Okay, demo now, cool. How to Escape Lost Submarine vient faire le point à quelques semaines de sa sortie. Gentlemen, the situation is serious. If that weapon is launched, there will be no turning back. Only endless war. Bonjour, je suis Solène de l'équipe How to Escape pour vous parler du dernier opus de la série How to Escape Lost Submarine. Lost Submarine est un escape game coopératif dans lequel vous et un ami devrez collaborer pour résoudre des énigmes de plus en plus complexes afin d'empêcher le déclenchement d'une guerre. Tout comme le premier jeu, Lost Submarine requiert de la logique, de la coordination et surtout de la communication pour réussir. Conçu de manière à ce que chacun de vous ait un rôle unique à jouer,
L'un de vous enquêtera à l'intérieur du sous-marin, tandis que l'autre utilisera une companion app gratuite dédiée pour recueillir des informations complémentaires afin que vous puissiez résoudre les énigmes ensemble. Mais attention, vous ne pourrez pas voir ce que votre ami voit et vice-versa. C'est pourquoi la communication est essentielle. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs maritimes avec How to Escape Lost Submarine qui sortira sur PC et console le 24 juin. Restez à l'écoute. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner lors d'une journée au travail dans A Better World? Welcome to A Better World Company. Yeah, it's a pretty long one, this. It's an hour and a half, I believe, so we've got about 20 minutes to go. A Better World. Just seen that way because they're French. I'm having a harder time mentally focusing because it is not in the same language that I speak and it's moving very rapid fire. I'm struggling to take in subtitles that are not matching what I'm hearing, talking out loud and forming opinions at the same time. La situation a beau être instable, A Better World arrivera cette année sur PC. Les Québécois de Nine Dot I Studio think this game could be a bit problematic. I missed the start of the trailer. What would be problematic about that game? Je suis mort. Et vous savez ce qui What did I potentially miss about that last game? Encore. Encore et encore. J'ai beau tout essayer. Je n'arrive pas à m'échapper de ce purgatoire. Pas même la mort ne peut m'en libérer. À chaque fois, je me crois assez malin pour m'en sortir. Do we prevent the assassination of MLK Jr. or not? Wait, was that the premise of A Better World? I did not see anything about preventing the assassination of MLK Jr. in that trailer. Was I that not focused that I missed that that's what that game was about? Me voilà encore. De retour à la case départ. I'm so sleepy today. J'apprenais de nouvelles compétences. J'écrasais des tonnes d'ennemis. J'étais le plus fort, le meilleur. Celle-là, c'était la bonne. C'était la victoire. Personne ne pouvait m'arrêter. C'est ce que je croyais. Mais mon orgueil a eu raison de moi. Humilié, j'ai préféré Gumba tenter Master, ma chance en I enfer. can't work J'ai fait out simple. if you're J'ai being misé sur l'efficacité. serious or if you're Prétention. making a joke I'm not Ni understanding. Il fallait juste que je me concentre. I'm struggling to follow what you're Mais getting alors que j'étais at. sur le point de m'en sortir, j'ai succombé au plus vieux péché du monde. La luxure. Quoi? Tu crois pouvoir faire mieux que moi? Pourquoi ralentir Okay. la cadence quand on peut vous présenter 2 annonces de jeux à la I'm too suite tired en to try and commençant understand par Seedless. what you're getting at. I don't think it specifically said you were preventing the assassination, but a picture of MLK was on the mission screen. Okay.
I'm doing my best to pay attention, but there's a lot of French happening. And I'm unmedicated for my ADHD today, and I'm struggling to keep up. Before the next batch of these showcases, I will get myself medicated. Et on enchaîne avec une autre annonce en exclusivité. Don't have the mental bandwidth to read subtitles while at work. Yeah, initially I was reading the subtitles out loud, but honestly, apparently today I'm just... Look, I will watch a film with subtitles, but today apparently is not a subtitles day for me. Love having ADHD. The game's Steam page has this dilemma. Kill Christopher Columbus or recruit him to the Mayan cause. Bonjour, je m'appelle Jérôme Bodin, je représente okay. Je vais vous parler de notre jeu Barda. Alors, on vient tout juste de sortir notre tout premier jeu, il s'appelle Pilo. Yeah, look, I'm here for all of these showcases, but apparently... Switch, Xbox, PlayStation, PC. Apparently quietly mumbled French was not what I needed today. I'm here, I'm seeing the games, I'm doing my best to be here with us. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? A roguelike bag builder? Un jeune aventurier qui va vouloir grimper en haut d'une montagne. You want to reach the top of a mountain. Mystérieuse et qui change tout le temps. The roguelike. Pour aller en fait déposer les cendres de son trying to take his granddad's ashes up there. Au début de chaque partie, on va partir d'un... Yeah, there's only so many games you can internalize in a short period of time, which is made worse when I can't rely on listening to focus. Les échanger, même à terme, on pourra améliorer des bâtiments. Upgrade buildings. New villages. Notre mamie, elle nous donne un petit sac tout prêt. Et puis Grandma gives us a bag with everything we need. Mais là, dans la montagne, c'est pas la même. Il y a plein de défis à surmonter. Il y a des falaises à escalader, des cavernes à explorer, des monstres à buter. On va avoir faim, soif, on va être fatigué, stressé. Bref, c'est dur, quoi. Oh, I was thinking cozy God of War, 20 whatever year it was. Randomisé. En fait, ça, c'est le côté run. 2018. Et la grosse particularité de Barda, c'est son sac à dos. Dans Barda, backpack. Cette montagne, So we have to face the mountain. Le personnage en soi, il va rien apprendre. Our character won't learn anything On new. va prendre ou ne pas prendre. What we will or won't take in our backpack that will make a big difference between life and death. Et puis, vous vous rappelez quand je vous disais qu'on pouvait avoir faim, You can be hungry, thirsty, and tired and stuff. Dans Barda, tout ça, ça va avoir un Your backpack direct sur votre sac à dos. capacity will have an impact on that. Plus on a faim, plus elle The hungrier you are, the more space it takes up in your bag. Okay. Et si on appelle ça un bag builder, en fait, c'est qu'on va retrouver We're going to find deck deck builder mechanics. Entre les objets, il y aura des synergies. Synergies, things to put in your bag. Et puis des objets, il y en a plein des différents à trouver. Voilà, en gros. Nous, on en est au tout début du développement de Barda. Mais si on en parle déjà... I assumed we were at the start of development of this game, given how much of it was illustrations you were showing us. Donc, si vous aimez ce genre de jeu, les roguelike deck builder, He's very quiet. He's talking very quietly. Blah blah blah. Sur Steam. Just sort of talk a little bit like this. We're going to talk a little Barda bit. This is débutera another son Switch 2 ascension game. avec un Blah blah accès blah. anticipé sur PC en octobre, avant d'arriver un jour sur Switch 1 et 2. Alors je sais, on vous présente énormément de jeux aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier pour autant ces quelques sorties à venir. Edge of Memories. Shuffle Tactics. Solasta 2. Absalom. Styx, Blade of Greed. Oh, Styx, I know Styx. Hello, goblin fella. The Slawmance. The Slawmancer? Rematch. This is the football game from the Sifu developer, I think. Macelia, Echoes of the Past. De nous montrer son gameplay et de nous donner plus d'informations sur sa sortie.
3D Metroidvania. Unique biomes. Our game has areas and they're different from each other. Forge your path. Fight the big bug. Are you yourself a bug? Is this trying to be 3D Silk Song? I like the shading. The shading on the art style's nice. Yeah, we've got English subtitles down the bottom of the screen, thankfully, Death Tales, which has helped. Demo available. Available early 2026. I guess it kind of looks like Finn from Adventure Time a little bit. You're not wrong. Legberg Legacies, Ishtar Games revient à ses premières amours Dead avec in Dead in Antares. Earth is dying. We were sent by the Global Committee on a last chance mission. Find new energy sources in the stars. Dans ce nouvel épisode, en fait, on a essayé de travailler un peu plus le world building, donc ce qui se passe en dehors du jeu. On a écrit beaucoup de choses sur ce qui se passe sur la Terre et ce qui amène cet équipage à traverser la galaxie pour se cracher sur cette planète. Pour le projet, Oh no, I hate when hibernation is compromised. J'ai plutôt une vision un peu romantique de la science-fiction. A vision of science fiction is a bit more romantic, more Star Wars and Star Trek. Tous les pans de jeu. One of those is more romantic than the other. Like Star Trek, maybe. Star Wars. La priorisation. It's a grimy fight against fascism. It's not that romantic as Le sci-fi. fait de placer l'histoire dans un monde inconnu, on entre dans la fiction et dans le merveilleux, donc on peut vraiment incorporer des thèmes et des environnements qui vont venir renforcer notre game design. Pour Dead In, j'ai pas voulu m'enfermer spécifiquement dans des œuvres que je connaissais déjà. Je me suis plutôt tournée vers la science que j'affectionne tout particulièrement. Je me suis souvenu de toutes les singularités que j'ai pu voir dans I didn't just want to be inspired by things I already knew with this un peu comme game. ce qu'on avait fait sur The Last Spell. So I was inspired by le but ici était science, un peu de things that I d'aller knew à for this contre-pied game. de ce qui se fait habituellement en science-fiction d'un point de vue purement musical. On s'est éloigné un petit peu du cliché gros synthétiseur ou orchestral pour aller plutôt chercher des sonorités post-rock. On commençait à plus voir en fait ce projet, ça faisait 7 ans aussi qu'on bossait sur les Dead In. Retourner dessus 7 ans après, on retrouve des marques qui sont familières et sur lesquelles on va beaucoup plus vite en termes de production. On a voulu afficher aux joueurs le plus clairement possible ce qui va se passer, les valeurs, les choses qui vont se déclencher, etc. en fonction du contexte. Le casting des habitants d'Antares était vraiment chouette à travailler. Why do things always sound better when it's explained in Les French? personnages terriens sont en fait les aliens qui It's débarquent a sur very Antares. rhythmically satisfying language, where if you don't understand the words of it, it just sounds very, very pleasing. Et les années Covid qui sont passées par là. Mais c'est clair que sur ce jeu-là, on a envie d'un peu plus de positivité et de héros. Positivity and heroes who feel like real heroes. Quelques semaines avant la sortie du jeu sur notre propre jeu. Je me dis qu'il y a peut-être d'autres gens qui seront comme moi et qui prendront du plaisir. Okay, I can empathize with if I don't hate this thing yet, then it's probably pretty La good. planète est très hostile. If I've worked et, on it this long and I don't hate it yet, it's probably gazeux, alright. aquatique. Je voulais qu'ils se sentent bercés par tous ces mouvements et cette douceur. La même envie, le même accrochage au jeu que dans les précédents. Le petit symptôme du encore un petit tour et puis j'arrête. Si les gens oublient que c'est de la science-fiction et qu'ils sont juste immergés en fait dans l'histoire, je pense que j'aurais réussi mon boulot. On prévoit de sortir Dead in Antares vers la fin de cette année. Je voulais vous annoncer aujourd'hui qu'on prévoit de sortir une démo jouable vers la fin de l'été. Dead in Antares. Dead in Antares. Et si vous voulez en Down to our savoir last plus, 10 nous minutes. sommes allés dans leur studio pour vous montrer davantage leurs coulisses, à retrouver sur notre chaîne dès la fin de la conférence. Impossible de refuser une bonne dose d'action avec le ninja cyberpunk de Quantic River. Oh, you know it's a cyberpunk dystopia because the Unreal logo is on a building.
company branding on the side of buildings. Dystopia much? Getting advertised to in billboards. A pill. Power juice is a pill, seemingly. Oh. Please tell me this game is easy, because I want this to be a power fantasy. I don't want to be challenged in a game that looks like this. I want to be the unkillable murder machine. I want everything to just melt at my feet. Freeze, you little fuck. Okay, that had like 6 total frames of animation and it looked awesome. Bienvenue dans l'univers de Quantic River où action frénétique et exploration captivante vous attendent. Maîtrisez le combat au katana. Équipez-vous d'augmentations cybernétiques, découpez l'environnement à coups de sabre, piratez les ennemis et les réseaux de sécurité et traversez les niveaux conçus pour des speedrunners comme pour les explorateurs. Au-delà des missions d'action, vous pourrez voyager à travers les différents points d'intérêt comme le district de Dusthaven où il sera possible d'acheter et d'installer de nouvelles augmentations. Yeah, there's some pretty good French games in here. There's a few games I kind of fell asleep a little bit to, but otherwise, some good games in here. N'hésitez pas à suivre le projet sur les réseaux sociaux ou à l'ajouter sur votre liste de souhaits sur Steam. Une campagne Kickstarter est également en préparation. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur le site officiel de Quantic River. Fireside Feelings. Profitons d'un instant cosy au coin du feu avec l'annonce de Fireside Feelings. Okay, the art style for this is very cute. Asymmetric dialogue. Share your tenderness, embrace your identity. I'm curious what they mean by asymmetric conversations, because we've only seen one person in the pair talking each time. I want an explanation, like mechanically, how does a game about a one-sided conversation work? Does that seem sweet? It seems interesting. Is this like that game where you sent letters? Yes, which I've forgotten the name of. Tustes is a gender-neutral all in French. Kind Words, that was the game. Yeah, I'm curious how a one-sided conversation game works. I need answers. That's an interesting concept. I need you to tell me like 2 sentences about how that works. Enflammez-vous pour Itachi Nocturnal Poem, prévu pour cette fin d'année sur PC et Switch.
Il est bientôt l'heure de se quitter, mais pas avant de vous avoir fait découvrir cette What are my annonce steps? exclusive. This is the last one, is it? Oh dear. A little limpy fox. Maman! Maman! I am a little wolf! Maman! Oh, the mother wolf is injured. How long before she dies or goes missing? Yeah, we're focusing too much on on parent and child animal relationships. This cannot end well. Brigitte Lecourtier is super famous in France. She's the voice of young Goku in the French version of Dragon Ball. Ah! Pourtant, je suis tellement heureux de vous. Oh no, the cyber wolves have shown up. You must grow up without your mother and fight the cyber wolves. Oh, you are the parent. Okay, you might survive then, maybe. J'attends ce moment depuis longtemps. Très cher. Sova. This feels like a game exclusively designed for people who read the Warrior Cats books growing up. Fais ce que tu as à faire. Laser Wolf. Just call this game like Laser Wolves. That's what I want. I want this to be called like Energy Wolf. This is way more big, grand, dramatic fantasy than I thought Wolf game was gonna be. Voice acted cutscenes, boss fights. This is not what the first like 45 seconds of this trailer did not sell me that this is where we were going. The fight a dragon. Twilight Princess, but only the wolf parts? Yeah, kinda. La seule chose que je te demande, I'd be up for that. c'est de suivre mes pas. Follow my steps. Oh yeah, that's what it's called. They told us the name. I didn't have to guess it was going to be called Cyberwolf. Des loups et des voix qui ont bercé notre enfance, un beau programme pour Follow My Steps prévu pour l'année prochaine. Oh yeah, voices Et il that shaped our s'agissait de childhood. l'ultime Yeah, they annonce say. de cet AG French Direct. Sauf si... Attendez, ne partez pas. Avant de Oh, se quitter, on a une surprise one pour more vous. surprise. It had better be very French. How French is this surprise? Murder the underground prison. Not quite slay the spire. Hell Slave 2. Ooh. Deux belles annonces qui viennent conclure l'AG French Direct 2025. Enfin, pas tout à fait, puisque si cette émission touche à sa fin... Okay, les there we go. We're done with French games. We're done with non français. Thank you very much for tuning in as I struggle to focus on subtitled French. I'm going to be back streaming in about 3 hours, streaming To a T, the new game from the Katamari Damacy creator, but it's about being disabled and being stuck in a permanent T-pose. Tune in for that. I'll be back in a few hours. Thank you very much, everyone. I'm going to go.
have some